अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान. आपल्या असामान्य कर्तुबा वरवीं सामान्यांतल्यान असामान्य कर्तुब गजोवन गोंयचें नांव व्हड करपी अशा कांय मानेस्तां कडेन ही भासाभास. तरणे पिळगेन तांचे कडच्यान स्फूर्त घेवची आनी आपलेंय कर्तुब घडोवचें अशे तरेचो हावेस. आनी देखूनच अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हालींच भारताच्या चॅस ऑलिंपियाडच्या इव्हेंटा भितर आमच्या गोंयची धूव आशिल्ली भक्तीबाई कुलकर्णी हिची निवड जाल्या. आयज आमी तिच्याच कडेन भासाभास करपाचे आसात. भक्तीबाई कुलकर्णी आमचे बरोबर आमच्या स्टुडियोंत आसा. बाय भक्ती, तुका नमस्कार आनी येवकार. थँक्यू. कर्तुब जर गाजयतलो जाल्यार पिरायेची अट लागना. पिराय कितलीय आसूं, जाय तो हावेस व्हड जावपाचो, जाय तें सपन, एक ध्यास, आनी तें सपन आनी ध्यास जर आसलो आनी त्रास काडपाची तयारी जर आसली जाल्यार आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर ल्हान पिरायेचेर लेगीत पावूं येता. हाजी देख म्हळ्यार बाय भक्ती. बाय भक्ती, तुजी ह्या वर्साच्या चॅस ऑलिंपियाडाक भारताच्या टिमी भितर निवड जाल्या. तुका म्हणजे प्रुडंटाची टीम आनी सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन परबी. थँक्यू. तुज्यान आमच्या भासाभाशेन कोंकणींतल्यान उलोवं येता, मराठींतल्यान उलोवं येता, इंग्लिशींतल्यान उलोवं येता, खंयच्याय भाशेंतल्यान आज तुमचे कडेन आमी संवाद सादता ताचो आमकां आनंद आसा. चॅसाची आवड भुरगेपणांत कशी तयार जाली? एक्चुली हांव खूब भाग्यवान समजता, कारण म्हजो डॅडी पयलीं चॅस खेळटालो वेन ही वॉज इन कॉलेज डेज, बट बिकॉज ऑफ सम फायनान्शियल इश्यूज ही कूड नॉट कंटिन्यू. बट तेणी हांव जेन्ना 2.5 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका चॅस शिकोवपाक स्टार्ट केलें. हय, खूब ल्हान आसतना. आनी एट दॅट टायम वी डिडंट इवन हॅव प्रॉपर चॅस बोर्ड, सो ही हॅड मेड इट आउट ऑफ कार्डबोर्ड अँड ही हॅड कलर्ड इट. सो इट वॉज लायक दॅट. अँड हांव जेन्ना 4 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हजी फर्स्ट टोर्नामेंट खेळ्ळें हांव एट बांबोलीम, अँड आय वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपंट देर. सो थँक्स टू द ऑर्गनायझर्स बॅक देन, तेणी म्हाका एक क्यूटशी ट्रॉफी दिली to encourage me, and from there my journey started as a player. आणि म्हाका दिसता आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आतां तुका कितलेशेच अशे अचिव्हमेंट्स चॅम्पियनशिप्स मेळ्ळ्यात, पण ती 4 वर्सांचेर मेळिल्ली तुजे खातीर आजय इम्पॉर्टंट आसतली. खूब इम्पॉर्टंट आसा. येस, बिकॉज दॅट वॉज द मेन मोमेंट फॉर मी. आनी हांव खऱ्यांनीच तुज्या पेरंट्सांची तोखणाय करता, कारण त्या पिरायेचेर तांणी समजून घेवप की ह्या भुरग्यां मदीं तो टॅलंट आसा म्हणून तो टॅप करप आनी सपोर्ट करप मुखार हाडपाक खऱ्यांनीच तोखणाय. भुरगेपणांत चॅसाची जी आवड आशिल्ली ती तुवें सांगलें की 4 वर्सांचेर फर्स्ट टायम, पण ताजे उपरांत जी एक्चुअली एक वयल्या लेवलाचेर येवपा खातीर जी तयारी लागता ती तुवें कशी केली? हय, सो खूब गोश्टी आसा हेज्या खातीर. एवरीथींग केम लायक टुगेदर वी कॅन से. जेन्ना हांव 6 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना आय वॉज क्वॉलिफायड टू प्ले इन द नॅशनल्स. इट वॉज इन गुजरात इन 1998 आनी दॅट वॉज माय फर्स्ट नॅशनल्स. आनी म्हजो डॅडी आयलो म्हज्या बरोबर, and we managed to prepare well till the last round, and then I managed to get the bronze medal. So I think that was the main point where म्हज्या डॅडीक आनी मम्माक दिसलें की म्हज्या कडेन टॅलंट आसा आनी वी हॅव टू स्टार्ट माय करियर, आय मीन. सो देन दे स्टार्टेड टेकिंग इट व्हेरी सिरियसली अलॉंग विथ मी, एंड या, दॅट्स हाव इट स्टार्टेड. तूं खेळ हो तुजो पॅशन जो आशिल्लो तो मुखार व्हरता आसतनाच तुवें अभ्यासा कडेनय बी खंयच दुर्लक्ष करपाक दिलें ना. सो हो अभ्यास आनी खेळ हो दोनूय मेळ कसो सादलो? हय, खरें व्हेरी डिफिकल्ट, पण अगेन आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की म्हाका महिला नूतन जी स्कूल मेळ्ळी. आय स्टडीड इन महिला नूतन रायट फ्रॉम KG 1 to 10th, आनी ऑल माय टिचर्स वर एक्स्ट्रीमली हेल्पफूल, सपोर्टीव. सो जेन्ना हांव एक्चुअली चॅस इज लायक अ व्हेरी डिफिकल्ट गेम, आनी वर्सभर म्हाका खेळपाचें आशिल्लें चॅस. सो आय यूज टू प्ले इन टॉर्नामेंट्स रायट फ्रॉम जून टू फेब्रुवारी, आनी लास्ट 2 म्हयन्यान हांव स्टडी करतालें. बट थँक्स टू ऑल माय टिचर्स, प्रिंसिपल्स, फ्रेंड्स, दे यूज टू हेल्प मी, आनी समहाव वी ऑल आय हॅड दॅट maybe what can I say, I had that idea to balance both the things, sports and academics both. So very good. Somehow, and I was ready to do hard work in both the things. So
दॅट how इज it worked. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण त्या एजीचेर म्हणजे स्कुलांत शिकता आसतना दिसप की यस आपल्याक हार्डवर्क करपाक जाय आनी स्टडीज आनी हें दोनी पॅरलली मुखार व्हरपाक जाय. आनीक ऑल्सो तुज्या पेरंट्सांचो सपोर्ट एंड देन यू मेन्शन्ड युअर टिचर्स सपोर्ट तुज्या अचिव्हमेंटा भितर खूब इम्पॉर्टंट आसता. म्हणजे आमच्या पळोवप्या भितर जे टिचर्स आसात जे पेरंट्स आसात तांणी मुद्दाम लक्षांत घेवपाक जाय की जो पर्यंत पेरंट्सांचो टिचर्सांचो सपोर्ट मेळना तो पर्यंत भक्ती कुलकर्णी तयार जावपाक शकनात. तुजें एक स्वप्न आशिल्लें भुरगेपणाक की आय वॉन्ट टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, इंटरनॅशनल लेवल अशें धरया. तें तशे तरेचें स्वप्न सपोज आयची नवी जनरेशन नवी भुरगीं सपोज आपल्या मुखार दवरतलीं कितें करचें पडटा तांकां? तुवें कितें केलें त्या लेवलाचेर पावपाक म्हणजे तुजी ड्रीम अचीव करपाक? सो वेन आय स्टार्टेड म्हजे पयली ड्रीम आशिल्लें नॅशनल चॅम्पियन जावप, मागीर विमेन इंटरनॅशनल मास्टर. जशें हांव ड्रीम गोल्स म्हजे दवरतालें आय वॉज रियली वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट टू गेन. आनी जशें जशें हांव WIM जालें विमेन्स इंटरनॅशनल मास्टर, देन आय बिकेम विमेन्स ग्रँड मास्टर. नाव माय एम इज टू बिकम ग्रँड मास्टर. सो एंड आय थिंक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट to have this chess in school idea, because All India Chess Federation has already implemented it in many different cities and states. So गोंयान सुद्दां सुरू करपाक जाय. आनी आय थिंक कारण नॉर्मली स्कुलान एक 3 ते 4 फिजिकल एज्युकेशनचो क्लास आसता, पण जेन्ना तुमी चेस कंपल्सरी करता तेन्नाच कोण तरी एट्रॅक्ट जातलो. मागीर जर चेस खबर ना जाल्यार दे कॅनॉट गेट द इंट्रस्ट टू प्ले. सो आय थिंक इवन गव्हर्मेंट शूड डू समथींग टू इम्प्लिमेंट दीस. अँड ऑफकोर्स पेरेंट्स अँड कोचेस दे शूड सपोर्ट. कारण आत्तां कितें दिसता सगळ्यांक की 1 वर्स 2 वर्सां कोणी शिकयलें समजा क्रिकेट किंवा फुटबॉल, दे इमिजिएटली नीड समथींग इन रिटर्न, लायक सम परफॉर्मन्सीस इमिजिएटली. बट आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट की म्हज्या पेरंट्सान म्हाका इतली वर्सां खेळून पूर्ण सपोर्ट केलो. एंड आय मीन दे डीड नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स इमिजिएटली. So even that expectation should not be there, and they should not compare between different kids. Exactly. This is very important message तुझ्या हातूंतल्यान तुवें दिल्या, तुज्या ओन एक्सपिरियन्सांतल्यान दिल्या की वी शूड नेवर कंपेर टू चिल्ड्रन. प्रत्येकाचे स्किल्स, प्रत्येकाचे टॅलंट्स, आवडी निवडी वेगळे असतात. आणि पेरंट जेन्ना असो कंपेर करपाक वचना, आपल्या भुरग्याक इंडिपेंडंट एक वेगळो भुरगो म्हणून मानता, तेन्नाच एक भुरगो मुखार पावपाक शकता. भक्ती, आमी आतां तूं उलयता आमचे कडेन इतलो वेळ आमी पळयतात आनीक जे तुका वळखता तेय जाणात की तूं सामकें एक हंबल, डावन टू अर्थ, इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या एजीर पावन सुद्दां तुजे पांय अजून जमनीर आसात. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड इट? By God's grace, I was in a company with all the great people who had achieved great heights, like my coach who is Dronacharya awardee, त्याची वाईफ आसा ती अर्जुना आनी पद्मश्री अवॉर्डी आसा, अनुपमा गोखले एंड रघुनंदन गोखले सर. देन आय एम प्लेईंग अमंग्स द टीम मेंबर्स हू इज वर्ल्ड नंबर 2 कोनेरू हम्पी. सो म्हाका दिसता तेंच्या बरोबर रावन जाता ऑटोमॅटीक. सो वेन आय सी देअर अचिवमेंट्स आय फील आय हॅव डन नथींग. सो तुवें आतां कांय व्हड खेळगड्यांची नांवां घेतली, चॅस प्लेयरांची. तांच्या बरोबर खेळटना आनी तांच्या अगेन्स्ट खेळटा आसतना कितें अणभव आयल्यात, एक्सपिरियन्सीस तुजे बरे वायट दोनी? व्हेरी नायस. जेन्ना हांवें जस्ट स्टार्ट केल्लें तेन्ना म्हाका भंय दिसतालो की ओ माय गॉड, हाव कॅन आय प्ले अगेन्स्ट देम, अगेन्स्ट द टॉप प्लेयर्स. बट जेन्ना म्हाका 2006 I won my first international gold medal. It was in Iran and then in China. So there I realized ki okay, it's not about the top players, but the moment you start working hard, automatically you get the confidence. And the confidence the moment you get that confidence, you won't feel ki you are playing against some world class player. Automatic that mentality changes. So म्हाका तसो confidence येवपा लागलो. आणि आता the last 2 years I have been playing with them in the same team, like Vishwanathan Anand, who is former world champion, then Koneru Hampi, Harika, and we were team members in the Olympiad online where we won the gold medal. It's a great experience because they all share their knowledge with us, and it's so much things to learn from them. भक्ती, आय एप्रिशिएट यू फॉर युअर मॅच्युरिटी. प्रत्येक रिप्लायांतल्यान तू कितें तरी एक मेसेज दिता. ह्या रिप्लायांतल्यान तुवें मेसेज दिली की एटलीस्ट तुमी स्टार्ट करात पयलीं, एंड देन ऑब्वियसली तुमकां कॉन्फिडन्स मेळत उरतलो इल्लो इल्लो इल्लो. यू मेन्शन अबाउट युअर फर्स्ट गुरू, ऑब्वियसली युअर फादर, आनीक आतांचो गुरू. मदलो परेड पळयशिल्लो रायट फ्रॉम भक्ती, एक 2.5 वर्सांचे स्टार्टेड प्लेईंग चॅस, आनी आयज ह्या लेवलाचेर पावता पर्यंत आनीक कोण गुरू तुका मेळ्ळे, कोचीस? तशें actually when I was working with my dad,
इट वॉज स्टील एट द एज ऑफ आय थिंक 9 to 10. मागीर पप्पाक दिसलें की आतां कोण तरी बरो गुरू सोदपा जाय टू गेट द इंटरनॅशनल मेडल्स. एंड देन फॉर्च्युनेटली आय मेट माय कोच रघुनंदन गोखले सर एट वन ऑफ द नॅशनल्स, आनी थंय वी डिसायडेड टू ट्रेन अंडर हीज अकॅडमी. At that time he used to have his academy, Gokhale Chess Academy, आणि मागीर actually आता last 18 to 19 years I have been still working with the same coach, but at the same time I am working with other coaches too. Like आता म्हाका former world champion Vishwanathan Anand, he has got his own academy. It's Waka Academy, Westbridge Academy. So he invited me to be his student in that academy. So I'm very fortunate and lucky. So I can say like at the right moment I met right people. So it's by God's grace. Like when I was really struggling in my teens, Mr. Dempo, Srinivas Dempo and Pallavi ma'am, they came forward and sponsored me till 2020. So I think all this is happening because of the right people in my life. Yes. यू सेड गॉड्स ग्रेस. गॉड्स ग्रेस ताजेच फाटल्यान उरता जो स्वता ताजी तयारी आसता स्ट्रगल करपाची आनी मुखार वचपाची. डेफिनेटली. आतां सपोज नवीन भुरगे जर हातूंत येतले, चॅस गेमींत येतले, जाल्यार तांणी कितें करपाक जाय अशें तुका दिसता? पयलीं म्हणजे त्यांनी खूब पयलीं स्टार्ट करपा जाय चेस, कारण खंयचीय फील्ड आसा जाल्यार इफ दे स्टार्ट व्हेरी अर्ली दे हॅव लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स, दे विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ द इयर्स एंड एक्सपिरियन्स. सो इन माय केस आय स्टार्टेड व्हेरी अर्ली एट द एज ऑफ 4, म्हणून म्हाका सगळे एज ग्रुप खेळपाक मेळ्ळो चान्स. सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अर्ली. सेकंड थिंग आय वूड सजेस्ट इज फायंड अ गुड कोच and then try to move on with different coaches like who are specialists in certain areas. And third thing is like parents should definitely support them without any expectation. And yeah, you have to keep working hard in the right direction. In the past also you have represented India at different international events, and now you will be representing India again in chess Olympiad. किती experience असता तो as you are representing your country? It's a great experience. म्हाका याद आसा अजून in 2006 when I won the gold medal at Asians. ती इराणान आशिल्ली टोर्नामेंट, आनी at all the international like Asian, World, Commonwealth जी बी टोर्नामेंट्स आसतात थंय जो कोण गोल्ड जिखता they have to play the anthem of their country. So म्हाका that was the first moment where I felt really proud to represent India and won the gold medal. आणि जेन्ना they played our राष्ट्रगीत, I had got all the goosebumps on my hands, and it was a great moment. The second memory I would like to share is I had been to China once in 2018, 2010 for under 16 Asians, and I was playing my last round and I was about to win. Then I realized कोण तरी म्हजो गेम पळयता सायडीन रावन. So when I won the game, my opponent wished me. She shook hands with me. At that time it was not Corona, so we were allowed to shake hands. आणि हांवें पळयलें जाल्यार he was world champion Karpo. I was stunned there. So all these memories, they give me a lot of good moments, and they keep me motivating all the time to work harder. Yeah, right from 2.5 years of age आणि now आज एक चली भुरगे म्हणून being a girl लोकल लेवलाचेर खेळटा आसतना आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळटा आसतना कितें प्रॉब्लेम्स आयले अशे एक चली भुरगे म्हणून? तशे प्रॉब्लेम्स आसात. लायक वी ऑलवेज नीड समवन टू अकंपनाय अस फॉर द टोर्नामेंट्स. वी कॅनॉट ट्रॅवल जस्ट लायक दॅट अलोन. पण वेन आय स्टार्टेड ट्रॅवलिंग टू युरोप इट इज क्वायट व्हेरी सेफ देर. सो इट्स फायन. लायक वी हॅव टू लर्न सो it's fine, but I think there should be something like some companies or something should be done where players get sponsors, proper sponsors at the right time, so that they can accompany their coaches or parents, right? Because in case of boys they केन्नाय खंय भोंवू शकता एकटे, but in girls cases we have to have someone to be with us all the time. आणि म्हाका दिसता सरकारानूय बी हाजो विचार करपाक जाय की जो पर्यंत चलयांक असो तरेचो सपोर्ट मेळचो ना. ऑफकोर्स भक्ती आतां ह्या एजीर सुद्दां इंडिपेंडंट जाला आनीक शी कॅन मॅनेज हर सेल्फ एकल्यान खंय वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर वचून रिप्रेझेंट करपाक. बट स्टील एक गजाल खरी अजून की आमकां तसो एक कोण तरी लागता बरोबर कंपनी करपाक, आनी त्या तरेचो प्रोत्साहन इवन शासनान विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका स्वताक दिसता. आयचे भुरगे जे स्पोर्ट्साक येवपाक सोदतात, फॉरगेट चॅस किंवा खंयचे स्पोर्ट्स, तांकां खंयच्यो गजाली गरजेच्यो आसात? आय थिंक म्हाका दिसता की कितें
केन्ना केन्ना टॅलंट सुद्दां कमी पडटा जर तुमी हार्डवर्क करपाची इच्छा ना जाल्यार. सो आय थिंक हार्डवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड कन्सिस्टंट हार्डवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायक 1 or 2 years of hard work is not it's not enough. Consistently you have to work. And then I think second thing is fitness. You have to be health conscious. Like खंयची बी sports घ्या तुम्ही. Even if you are not a sports player, you have to have that consciousness to be physically fit. कारण नाल्यार in my case खूप लोकांक दिसता की it's okay, like even if you are not physically fit you can still play chess, but it's not that case, because if your body is fit, only then your mind will work. So even in my case I have to really work hard on my physical fitness to sit there for 8 hours. So physical fitness and hard work is very important, I think. तू जेन्ना इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक वता इंटरनॅशनल इव्हेंटांनी तेन्ना इंडियेची एक ओवरऑल इमेज आनी पर्टिक्युलरली विथ रेफरन्स टू चॅस हाजी कितें इमेज भायल्या देशांनी आसा? It's a nice question. Thanks to Vishwanathan Anand sir, Karan, he has won so many world championships for India that everyone really respects Indians. And nowadays, though, if you take all the youngsters like Pragnananda or Nihal Sarin, they have really reached heights. It's great. And even our Goan youngsters, Nitish Belurkar or Leon or Ethan Vaz, all are playing really well. I think everyone respects India now, and Indian players especially, because I know when earlier they used to really take it very lightly if they are meeting some Indian youngsters, but now they know that okay, he is an Indian youngster, so we have to be very careful, extra careful with them. So तशें आसा आतां सद्या. आतां पर्यंत करियरान खेळ्ळ्या तातूंतले मेजर टुर्नामेंट्स खंयचे जे तुका एक हें जालां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळां, येस ह्या टुर्नामेंटात आपूण खेळटा? डेफिनेटली नाव दिस ऑलिम्पियाड. हय, कारण हेच्या पयलीं हांव 2 वर्सां ऑलिम्पियाड खेळिल्लें, बट दॅट वॉज ऑनलायन ऑलिम्पियाड, सो इट्स कंप्लिटली डिफरंट ऑनलायन एंड ऑन द बोर्ड. So I'm very much looking forward to playing on the board event, Olympiads, and I would say World Rapid Teams, which happened in last year. It was in Spain where India won silver medal. So it was the first medal for Indian women's team at the world team, and I was the part of it. So I'm very happy. Yeah. Bhakti, you mentioned about online chess Olympiad last year, last 2 events I think. Yes. Last 2 Olympiads. What is the difference between online and offline game? तशी खूप डिफरन्स आसा. Because when you are playing online, I remember it was first happened in 2020 due to Corona. The FIDE is like a World Chess Federation body. They had to organize online event, and we were really struggling. Like we didn't know when the lights would go or when the current would go, and then we would simply lose the game. So online and वेगळे टेन्शन आसता apart from the game, but when you are talking about on the board event, it's completely different. Like you get to know whom you are playing, you are sitting next to him for hours, then तुमकां तेजी बॉडी लँग्वेज कळटा, सगळें कळटा की whether he is comfortable or whether he is in good position or he is scared of you or something. So it's totally different. आणि ऑनलायन कशें सद्या ऑनलायनचो आतां जनरेशन ऑनलायन आसा, फास्ट खेळपाची. So it's good in a way, कारण in Corona times, because of online tournaments, especially online Olympiad where we won the gold medal, chess has become very much popular. So it's also boom, I think, for Indian chess. ग्रँड मास्टर हो किताब मेळयतलो जाल्यार कितें क्रायटेरिया, कितें प्रोसिजर किंवा कितें करचें पडटा कोणें चॅस प्लेयरान? हय, एक्चुली आतां 3 टायटल्स आसता. फॉर विमेन देर आर 3 टायटल्स, WFM, WIM and WGM. And for men's it's FM, IM and GM. So in order to get the WGM title, we need to cross certain rating points. It's 2300, and for men's GM it's 2500. So you have to play at least 3 tournaments, आणि 3 tournaments and एक GM norm करपा जाय. And for that you have to meet the criteria of playing against those grandmasters and then scoring against them. Like there will be some average required, like 2600 का average लगता है उसमें. You mentioned about Dempo family तुज्या हातून भितर. So कितें सांगपाक जाय तुका particularly regarding the sponsors? I was very fortunate and lucky that Mr. and Mrs. Dempo really supported me till 2020. And otherwise it's very difficult to play abroad. Current chess is not just a board and pieces game. It's like we have to take a lot of training from different coaches. We have to travel abroad and try to maintain your level and improve it. So
Sponsorship is, I think, must for players. Otherwise, we just cannot think of, gaining something in chess. तुज्या अचिवमेंटा भितर जी वेगळी वेगळी चॅस ऑर्गनायझेशन्स आसात स्टेट लेवल नॅशनल लेवल तांचें कंट्रिब्युशन योगदान कितलें आसा हय तसो खूब आसा योगदान लायक थँक्स टू आवर गोवा चेस असोसिएशन हू हॅज बीन कंटिन्युअसली ऑर्गनायझींग टोर्नामेंट्स अँड एनकरेजिंग यंग टॅलंट्स. And I remember when I was young, we used to always play like on every Saturday, Sunday, we used to play local tournaments, which gave me a lot of confidence and playing practice. So it's very important. And nowadays, thanks to All India Chess Federation, now they are going to have this Olympiads next month. So it's really great. But I think I would also like to add one more thing. If you consider Tamil Nadu players, there you might feel that what is the special thing between them, क्योंकि only सिर्फ तमिलनाडु में इतना क्यों चेस बढ़ रहा है, why so many youngsters are coming up from Tamil Nadu, because the CM of Tamil Nadu or the government, they are like extraordinarily giving support to the players. They are giving some 25 lakhs to the players who are winning medals at international tournament. So if they start giving in Goa, you can just imagine how many youngsters will come up. Like all the parents will be very happy to put their child in sports, in chess especially. एक्झॅक्टली आणि ह्या हातूंतल्यान कार्यक्रमांतल्यान आमी खेळांचे खात्याचे मंत्री जे आसात गोविंद बाब गावडे व्हेरी एन्थुजियास्टीक आणि कितें तरी करपाक सोदपी बट डेफिनेटली तांचे कडेन मागया की अशे तरेचो सपोर्ट एंड आय एम व्हेरी शुअर की तांचे मेरेन जर अशे तरेचे आयडियाज पावल्यो जाल्यार डेफिनेटली दे वील टेक इट अप सारकी पॉझिटिवली आनीक तो गरज आसता ह्या एजीचेर पर्टिक्युलरली. यू मेन्शन अबाउट द ऑलिंपियाड आनी मदीं मदीं उल्लेख आयिल्लो कितें ऑलिंपियाडाचो फॉर्मेट Online Olympiad आशिल्लो तो it was a mixed team, like 3-4 women players, 3-4 gents players. But now here on the board event, it's a big event. It's a Swiss league आणि 5 players ची एक team असतली. आणि since India is hosting the event, we are having another team, extra teams in both the boys and women section. So it will be 5 players, 4 players will be playing. There will be one reserve. And I think more than 173 countries will be taking part in this event. So it's one of the prestigious events in the world. करियरांतले आतां मेरेनचे अशे यादींत उरपासारके मेमोरेबल मोमेंट्स. One of the memorable moment is when Anand sir invited me to his academy recently, and second thing would be winning the gold medal in China, beating Chinese and winning the gold medal for India. Yeah. In front of world champion Karpov. अरे वा, तुम्ही मेन्शन केल्लो आतांच. तुका खूब यंग एजीचेर जिवबादादा केरकार सारको गोंयांतलो प्रतिश्ठेचो आनी टॉप हें आशिल्लो पुरस्कार फावो जाला अँड देन एट इंटरनॅशनल लेवल ऑल्सो तुका जायते पुरस्कार मेळ्ळ्यात. ह्या सगळ्या पुरस्कारांचें कितें महत्व फॉर यू? वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, विनींग गोल्ड एट international or national level or these awards? I think we cannot compare between medals and awards, because both are very important for a person, for a sports person, or you can take any other person, human being. Current awards will give you the motivation to work much more harder, and tournament winning, tournament medals will give that satisfaction ki whatever hard work we have done, we have got the fruits of the hard work. So I think both are very important, and I was very fortunate to win Jivbadada award from Parikar sir at that time, and I was the youngest achiever. सो ही रिप्लाय तुगेलो खूब मॅच्युअर्ड अशी, बिकॉज दोनी पॅरलल वचपाक जाय. म्हणजे तुजी गेमींतल्यान मेळिल्ले अचिवमेंट्स आनी अवॉर्ड्स, बिकॉज अवॉर्ड्स फायनली गिव यू द कॉन्फिडन्स आनी इल्लो बूस्ट आनी मुखार सरपाक. या आतां ऑलिंपियाड जे सामकें तोंडाचेर पावलां, तुमी तयारी तशी कशी केली एज अ टीम म्हणून, इंडिया टीम? हय, आतां हांव फाल्यां वतलें, चेन्नई वतलें हांव फॉर 10 डे ट्रेनिंग कॅम्प. इट्स बीन ऑर्गनायज्ड बाय AICF, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, आनी आमच्या खातीर वर्ल्ड चॅम्पियन आनंद वील बी वर्किंग विथ अस, अलॉंग विथ हिम वर्ल्ड चॅलेंजर गेलफंड. सो गेलफंड सर वील बी वर्किंग. सो आय एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कारण आमची दोन्ही टीम असतली, दोन्ही इंडिया ए टीम, मेन टीम अँड विमेन टीम. So after going there, I'll get the clarity, but it's going to be great, and I think AICF will be holding many more camps in future for us before the event. And definitely we all are like good friends, so आम्ही सगळी एकमेकां टोर्नामेंटान मेळटा, so there is a good bonding between, as a team member between us, so it's going to be really good.
सो मेन्शन अबाउट बॉन्डिंग एकमेकांचे. सो एक्झॅक्ट कशें आसता म्हणजे टिमी भितर थोडीशे तो इगो किंवा हें दॅट यू आर लिटल सुपिरियर हें बी कितें आसता काय इट इज म्हणजे इफ आय फील की तुका तुजो थोडोसो विकनेस आसा तो हांव पयस करतलो, म्हजो विकनेस आसा तो तूं पयस करतलो, अशे तरेची रिलेशनशीप आसता चॅसान भितर. हय, बॉन्डिंग इन द सेन्स कारण वी मीट एवरी इयर वन्स ऑर ट्वाइस एंड वी हॅव बीन प्लेइंग दीस टीम इव्हेंट्स सिन्स लास्ट 10 years. So that bonding, and we all know about each other's weakness, like you said, and strong points. So suppose, for example, I remember last time what had happened was during World Teams, I had a particular good score against one opponent from, I guess she was from Spain. आणि माझी टीममेट आशिल्ली, she had a bad score against her. So what we decided, instead of her, I played. So that kind of bonding helps us. नाल्यार ego मध्ये आल्यार she would say no, I want to play and I want to try to level up the score. But this kind of understanding is also important between players. कितें मेसेज दिवपाक सोदतले आमच्या पळोवप्यांक आनी स्पेशली यंग जनरेशन? Okay, for young generation, very important thing I think is do not waste your time in mobile or electronics unless it's important. Nowadays you are very fortunate to have all kinds of knowledge, so make best use of your time and try to be physically fit. Daily you try to spend at least 1 hour on your physical fitness, eat well, and about your profession, about your field, try to at least work harder, be ready to work and put all your efforts at least for 8 to 9 hours, I would say, not more than that, but at least 8 hours you have to be ready to prepare and be strong mentally. But it was really a pleasure talking to you. आणि हांव जाणा इतले व्यस्त आशिल्ले तूं आनी कितें आसून सुद्दां तूं आमच्या ह्या प्रोग्रामा भितर आयलें आनीक मेकळी भासाभास केली सारकी. आय एम व्हेरी हॅपी. आनीक म्हजी टीम प्रुडंट तशेंच सगळ्या गोंयकारांचे वतीन हांव तुका बरें यश आवंडयतां. Thank you. आनीक परत एक फावट केन्ना तरी अशेंच वेगळ्या वेगळ्या लेवलांचेर तुजे अचिवमेंट्स आमकां सेलेब्रेट करपाक मेळूं दी आनी परत केन्ना तरी आमच्या स्टुडियो भितर ह्या शो भितर तुका आंबोवपाची आमकां संद मेळूं दी. तुका बरें यश आवंडयतां आनीक आमच्या स्टुडियोंत आयलें म्हणून तुका चड देव बरें. Thank you so much for being in your Prudent Media channel. Thank you so much. It was pleasure talking to you.